Okay, today we discuss about the topic mixtures. Okay, so what is mean by mixtures? So before we going to know say about mixtures, I will give one example. Okay, so take the water from seawater from sea. Okay, and next take distilled water. Okay, what is the difference in the taste of seawater and distilled water? You observe, you tasted any difference in the seawater and distilled water? So the seawater is very saltish. Okay, very saltish, salty taste ఉంటుంది మనకి. So distilled water it is a tasteless. There is no specific taste, tasteless. That is pure water. So what is the general? What is the formula of water? The water general formula is H2O. Water molecular formula is H2O. But the seawater taste is very saltish, whereas distilled water taste is very tasteless. Okay, means which is perfect water now? Have you tasted seawater anytime? సో మనకి ఇక్కడ సీ వాటర్ టేస్ట్ చాయిస్ లేకపోతే అట్లీస్ట్ మనం యూజ్ చేసే బోర్ వాటర్ నథింగ్ బట్ అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్. సో అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ జనరల్ సాల్ట్ టేస్ట్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ యూస్ఫుల్ ఫర్ డ్రింకింగ్ పర్పస్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వాటర్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వాటర్. జస్ట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? సో మేబీ అపీరెన్స్ సిమిలర్గా ఉండొచ్చు. దే హ్యావ్ సేమ్ లుక్స్, సేమ్ అపీరెన్స్, బట్ దే టేస్ట్ ఈస్ డిఫరెన్స్. సీ వాటర్ హ్యావింగ్ saltish taste, whereas distilled water is having tasteless. Why it is like this? So both are having water, means water formula H2O. If both contain only H2Os, why there is difference in the taste? Okay, so because the seawater contain not only water molecules, not only H2O, but it also contain many salts like NaCl, KCl, KBr, so like that. Many salts are present. That's why the seawater is not at all useful for drinking purpose. ఎప్పుడు మన సీకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ బీచెస్లో ఉన్న వాటర్ సో మన బాడీలోకి వెళ్ళకుండా చూసుకోవాలి మనం. ఓకే, ఏమాత్రం కూడా డ్రింక్ చేయడానికి దే ఆర్ టోటలీ యూజ్లెస్ ఫర్ డ్రింకింగ్ పర్పస్. Because that water contains not only they contain water, but it also contain many salts like KBr in dissolved form, and the water will dissolve అయిపోయింది. Okay, so many salts like which dissolves in water, nothing but which dissolved in water, means but whereas distilled water, okay, what about distilled water? You need to write the points perfectly. So at the place of seawater you have to write the saltish. What is the reason? Like said, the distilled water write the tasteless. What is the reason? So why distilled water is having a tasteless nature? Means it has only H2O molecules.
No other salts are present in it. No other salts are present in it. దాంట్లో ఏం సాల్ట్స్ డిజాల్వ్ అవ్వలే కాబట్టి ఓన్లీ H2O మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. సో జస్ట్ ఒరిజినల్ H2O మాలిక్యూల్స్ నేచర్ ఏంటంటే దే ఆర్ టేస్ట్లెస్, కలర్లెస్, ఆర్డర్లెస్. మన స్మెల్ కూడా ఉండకూడదు. ఓకే, but if you take the sea water, it is a saltish. It is why it is called saltish? Because it is contain not only water molecules, it also contains some dissolved salts. Water lo dissolve aina salts kuda unnayi kabatti they get some salty taste. Okay, so now you can write distilled water has only H2O molecules. Whereas seawater has H2O and contains many number of salts plus salts, many salts. Okay, so now this distilled water contain only H2O molecules, only one kind of molecules. It contain only one type of molecules, that is known as pure substance. That is a pure one, and only one type of molecules undali mottham. So atvanti any molecules no problem, but it must be consist of only one kind of molecule, that is called pure. If a substance contain more than one type of molecules, for H2O తో పాటు extra NaCl, now one కాకుండా extra ఒకటి వచ్చినా సరే, just more than one more type of molecules, more than one molecules కాదు అక్కడ, more than one type of one kind, more than one kind of molecules is called as mixtures. So now can you define what is pure and what are substance, what are the mixtures? So mixtures are treated as, first we see the pure substances. Okay, so what are pure substances means? Substances having only one kind of molecules are called pure substances. I think మన ఎగ్జాంపుల్ గా డిస్టిల్ వాటర్ తీసుకున్నాం, దట్ ఈస్ టేస్ట్లెస్. అయితే ప్యూర్ సబ్స్టాన్సెస్ అన్నిటికీ టేస్ట్లెస్, ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. ఓకే, సమ్ ప్యూర్ సబ్స్టాన్సెస్ మే బి కలర్డ్, మే బి విత్ టేస్ట్, maybe with some smell, whatever it is, it contain only one type of molecules. Okay, for example mixtures. So our topic is starts now. So mixtures means substances having more than one kind of molecules are called mixtures. So now you got the point. What is the difference between the pure substance and mixtures? Okay, now our main pure substances, and there is nothing discussion in it because it is a pure one. Now our discussion is total about mixtures. So write that definition and all points perfectly. What are pure substances? Substances having only one kind of molecules. Mixtures means substances having more than one kind of molecules. More than one. So 1 plus 1, 1 plus 1 plus 1. Also like that many. Okay.
Okay, now we see about element. So again, why we are saying about the element means to go the further discussion about the mixtures, to go the further discussion, further details about the mixtures, we must know about the elements. Okay, now we see what is an element. So the element, so what is the element means? So they are the basic substances. So elements are basic substances. Substance nothing but you can say one of the some nothing but matter. Okay. The basic substances from which millions of substances can form. From which millions of substances are formed. So that the basic particles, basic ante so ade fundamental inga daniki. Okay, danikante lowest unde choice లేదు. Okay, so basic, that is nothing but the fundamentals. Okay, so means that are the responsible for the all type of compounds. Okay, but for example just now earlier we discussed that water. So what is made up of hydrogen and oxygen. It contains two hydrogen atoms and one oxygen atom. Actually hydrogen belongs to one element, this oxygen belongs to another element. So both different elements, atoms of different elements, atoms of different elements combine to form H2O. For example, ammonia. Ammonia, how many elements are present? Here again two elements are present. This is nitrogen, this is hydrogen. So three hydrogens are present and 3 belongs to for hydrogen only. Means here two kinds of elements are present. That is a nitrogen element, this is a hydrogen element combined to forming ammonia. So like this we can write many of the molecules. Can write PCl3. Okay, next H3PO4. See here it contains hydrogen, phosphorus, oxygen, three type of elements. If you take sulfuric acid H2SO4, it contains three types of elements. So elements mean a single hydrogen, sulfur, oxygen ikkada elements antam. So examples manaki further discussion lo vastayi, no need to write that examples. So element means the basic substances from which millions of substances are formed. అంటే ఆ బేసిక్ ఫండమెంటల్ సబ్స్టాన్స్ తోని సో మిలియన్స్ ఆఫ్ న్యూ సబ్స్టాన్సెస్ ఫామ్ అయ్యే ఛాయిస్ ఉంది. ఓకే, సో అటువంటి ఆ బేసిక్ క్యారెక్టర్స్ని, ఆ బేసిక్ మ్యాటర్ని ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎలిమెంట్స్. సో వీ కెన్ డిఫైన్ in another way. Actually element can be discussed, can be defined many ways. So that will best we are giving the two best definitions. Okay, the next definition we can give. So elements are pure substances which cannot be separated
which cannot be separated into more simple substances by any chemical processes. By any chemical processes or by any chemical methods. See second definition. So elements are nothing but they are pure substances. The pure substances which cannot be separated into more simple substances by any chemical method or processes. అంటే సో దట్ ఈస్ ద లీస్ట్ వన్ మనం చెప్పిన అవే బేసిక్ అవే ఫండమెంటల్ దానికంటే సింపుల్ క్యారెక్టర్ ఉన్నది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం. సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్, దట్ బేసిక్ ఈజ్ నోన్ యాజ్, దట్ బేసిక్ సబ్స్టాన్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, so the basic substances from which millions of substances are formed, they are elements, or we can define like this. So the pure substances which cannot be separated into more simple substances, and away simple inka antakante simple ga unde choice ledu, substances by any chemical process. Okay, so these are the definitions of elements. And what is meant by element? Just we write some examples here. Elements. So hydrogen, H. Here I am writing about the symbol. Okay. Next, what is oxygen? O. Okay. Night. We are writing the examples randomly, not in an order. Nitrogen. So can you guess what is the sulfur? That is S. Phosphorus, P. Okay, next neon, Ne. Sodium, Na. So like this many are there. So afterwards we discuss about this because this separate topic is there for elements. Okay, now we are in a mixtures topic. In mixtures, already we know what is the definition of mixtures. The substances having more than one kind of molecules are called mixtures. The substances which are having more than one kind of molecules are called mixtures. So the mixtures malli, so to separate them we need to know about elements. Malli then further discuss cheyalante elements avasram. So elements, again we classified the elements into four types. So elements are mainly classified into four types. So they are metals, non-metals, just wait. Okay,
Next, metalloids. Next, inert gases. Okay, so these are the four different type of elements are present. So now we discuss about them separately. Okay, so first write about metals. Okay, excuse me. So what are metals? Generally, now we see the what are the main characteristics of metals. Okay, here metals means Ali. Can you guess the what are metals? Have you seen any metal? So iron, copper, zinc. Any other metals? Gold. Next, silver, mercury. So all these are metals. Even copper. Okay, is a bronze is a metal? So bronze is not treated as a metal. Okay, so sodium, aluminium, we have many metals. So metals generally having lustrous nature. First we write the natures and we explain. Okay. Okay, see the properties of metals. Okay, now metals generally having luster. So what do you mean by luster? Luster means glittering. Glittering means shining. Okay, they are having shining nature. Like they are very hard. Okay, you know the iron, copper, zinc, gold, even around they are very strong. Okay, so but there is a very 1A group elements. 1A group. So 1A group means you can't understand about 1A. Just like sodium. Okay, sodium element is very soft solids. All metals are metals in మన general solids గా ఉంటాయి. So liquid గా ఉన్న metal ఉందా మనకి ఏమైనా? Only mercury. H is mercury that is present in liquid state. Okay. Next, malleable and ductile. Malleable ductile means నార్మల్గా మెటల్స్ ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం, షీట్స్ లాగా డిఫరెంట్ వైర్స్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తాం. మనకి ఐరన్ వైర్స్ ఉంటాయి, ఐరన్ షీట్స్ ఉంటాయి. సో అల్యూమినియం వైర్స్, అల్యూమినియం షీట్స్. సో అంటే మెటల్స్ కాపర్ షీట్స్, కాపర్ వైర్స్, ఇలా మెటల్స్ అన్నిటిని మనం వైర్స్గా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే షీట్స్ లాగా, ఫాయిల్స్ లాగా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ malleable and ductile. Like they are good conductors. Good conductors means, what do you mean by these conductors? They conduct the electricity and heat. Okay, for example, iron wire, okay, the copper wire, gold wire, silver wire, తీసుకో మనం కరెంట్ సాకెట్లో పెట్టామనుకోండి, సో ఆటోమేటిక్గా we will get shocked. ఓకే, షాక్ అవుతుంటే నథింగ్ బట్ ఏంటిది, దాంట్లో ఎలక్ట్రిసిటీ మనకు పాస్ అయిపోతుంది. మీన్ దే ఆర్ గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజీగా పాస్ అవుతుంది మెటల్స్లోంచి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు నార్మల్గా ఎలక్ట్రిసిటీ వచ్చే కేబుల్స్, ఓకే, ఎలక్ట్రిసిటీ కేబుల్స్ బయట పోల్స్కి ఏ కేబుల్స్ ఉంటాయి మనకి, విచ్ మెటల్ కేబుల్స్, అల్యూమినియం కేబుల్స్. మన హౌస్ పర్పస్, ఓకే, ఇన్సైడ్ హౌస్ వైరింగ్లో యూజ్ చేసేది ఏంటిది, ఓకే, మన బయట కలర్స్ లాగా ప్లాస్టిక్ కనిపిస్తుంది, బట్ ఇన్సైడ్ విచ్ వైర్ ఈజ్ ప్రెసెంట్, ఇట్స్ అ కాపర్ వైర్. మరి దే ఆర్ గుడ్ కండక్టర్స్. ఈవెన్ గోల్డ్, ఓకే, మనం యూజ్ చేసే వియర్ చేసే చైన్స్, సో రింగ్స్, ఇవన్నీ మనకి గోల్డ్ ఏంటిది, దే ఆల్సో గుడ్ కండక్టర్స్. కాబట్టి అవి కాస్ట్లీ కాబట్టి, సో వెరీ కాస్ట్లీ ఎక్విప్మెంట్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాకెట్స్లో, స్పేస్ షటిల్స్లో, సో అక్కడ గోల్డ్, సిల్వర్ యూజ్ చేస్తుంటారు. ఈవెన్ మనకి ఎలక్ట్రానిక్ గుడ్స్ అన్నిట్లో సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద సిల్వర్ ఆర్ గోల్డ్ ఈజ్ present because they are very good conductors of electricity and also they pass the heat conductors and good conductors. Next, sonorous. Next, high melting point. The melt challenge, it takes high temperature. Melt challenge, you know the melting point and boiling point. Large number. So here the large number, both are similar points.
లార్జ్ నెంబర్. సో మనకున్న ఎలిమెంట్స్లో నియర్గా మనకి 118 ఎలిమెంట్స్ తెలుసు, అప్రాక్సిమేట్ కాదు. సో జనరల్లీ వి సెడ్ 118 ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. దట్ 118 ఎలిమెంట్స్లో 80% ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే దే ఆర్ ఓన్లీ మెటల్స్. 80% ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ మెటల్సే. సో మిగతా నాన్ మెటల్స్, మెటలాయిడ్స్, ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ అన్నీ కలిపి జస్ట్ దే ఆర్ 20%. ఓకే, నెక్స్ట్ ద మెటల్స్ ఆర్ హైలీ ఇంపార్టెంట్ అవర్ రెగ్యులర్ లైఫ్లో మనకు దాదాపు అన్ని మెటల్స్ అవసరం. ఓకే, కాబట్టి ఇప్పుడు మెటల్స్కి మనకు కాంపిటీషన్లో ఉండేది అంటే ఫైబర్, ఓకే, ప్లాస్టిక్. ఓకే, సో ఆ ప్లాస్టిక్ కూడా మనకి మెటల్స్ రీప్లేస్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే మెటల్స్కి ఒక బ్యాడ్ నేచర్ ఏంటంటే కరోజన్. ఓకే, సో కరోజన్ నేచర్ ఉంటుంది, అంటే రస్టింగ్ అయ్యే ఛాయిస్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐరన్తో చేస్తామనుకో ఈజీగా రస్టింగ్ వస్తుంది, కానీ ప్లాస్టిక్తో చేస్తాం ఏమంటే రస్టింగ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. ఈవెన్ కాపర్, సో అల్యూమినియం ఇవన్నీ ఏమైతే అంటే రస్టింగ్ అవుతాయి. ఓకే, రస్టింగ్ని కరోజన్ అంటాం. ఓకే, కరోజన్ అంటే సింపుల్లీ వీ కెన్ సే డ్యామేజ్ అవుతాయి. మెటల్స్ ఏంటి ఎక్కువ డేస్ వాడుతుంటే యూజ్ చేస్తే డ్యామేజ్ అవుతాయి. ప్లాస్టిక్ ఏంటంటే చాలా డేస్ పడుతుంది. ఒక మెటల్కి డ్యామేజ్ అవ్వడానికి ఒక 5 years పట్టింది అనుకో, నీకు ప్లాస్టిక్ది పర్ఫెక్ట్ స్టాండర్డ్ ప్లాస్టిక్ డ్యామేజ్ అవ్వడానికి 10 to 20 years పడుతుంది. But plastic is better for usage or metals are used for better for usage? So the plastic should not be used. Okay, if have the two choices using metals and plastic, we need to use the metal. If it is not possible, it is not at all totally convenient to use the metal, then only we need to prefer plastic. Okay, because it is the main responsible for the pollution. Okay, but it is not like that don't use the any plastic items. We have to use the plastic because that is given many useful things. Okay, so many useful things kuda plastic tho untayi manaki. Okay, but in very rare cases only we need to use the plastics. Okay, metals ఏంటిది, metals they don't గివ్ ఎనీ పొల్యూషన్. ఎందుకంటే మెటల్స్ ఏంటంటే మనకి ఎర్త్ నుంచి వస్తాయి కాబట్టి, ఎర్త్లో సాయిల్లో మినరల్స్ నుంచి వస్తాయి కాబట్టి మెటల్స్. సో అవి డ్యామేజ్ అయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ మెటల్లో డిజాల్వ్ అయిపోతాయి, తెలుసుకో డీగ్రేడ్ అయిపోతాయి. ఓకే, మెటల్స్ డిగ్రేడ్ ఇన్ ద సాయిల్, మొత్తం సాయిల్లో కలిసిపోతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేపర్ మనం బయటపడేస్తే ఎలా అవుతుంది, వితిన్ 2-3 daysలో మొత్తం మట్టిలాగా అయిపోతుంది కదా, చెదలు వచ్చేస్తుంది కదా. ఇన్ ద సేమ్ వే మన మెటల్స్ కూడా అలా మొత్తం రస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత బయటపడేస్తే స్లోలీ ఇట్ ఈజ్ చేంజ్ ఇన్ టు సాయిల్లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఇట్ డజంట్ లాడ్జ్ ఎనీ పొల్యూషన్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద మెటల్స్. ఓకే, సో ట్రై టు write the uses of metals which you know. For example, you write a metal that is gold. What is its use? So now I will give name of some metals. You have to write the where we use that metals in our daily life. Okay, here the one property is the sixth property, sonorous means they give a perfect sound. Generally metals manaki they create a sound that is called sonorous. Now I am giving the examples for metals. We have to write, all of you write the uses. Okay, that means where we are using that metals. For example, iron. సో ఐరన్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారో రాయాలి మీరు. కాపర్, గోల్డ్, సిల్వర్. So I have to write the use. Okay, with uses you have to write. Okay, I will give some more. So aluminum.
So these are the five important metals used in our regular life: iron, copper, gold, silver, aluminium. You have to write what are the regular uses of these metals. So it must and should be in your notes. Okay. So tomorrow we discuss about the non-metals, metallites and inert gases. Okay.